Again, animation is actually not a genre per se, it is more of a format. But in this textbook, it is given as a genre. Okay. കാരണം ആനിമേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ജാൻറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി എ ഫോർമാറ്റ്. Animation films are normally about animating pictures of humans, plants, animals, and other objects. വരച്ച പിക്ചേഴ്സ് അത് കൈകൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കൈകൊണ്ട് വരച്ചതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം, മേക്കിംഗ് ദം മൂവ് അറൗണ്ട്. So that is basically what is we see in animation films. In the beginning, it was done physically by manipulating pictures, whereas today it is the age of computer animation, which has simplified the process of animation. Now, it must be noted that even feature films contain animated elements. ആനിമേഷൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് VFX ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ലൈവ് ആക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിംസിലും ആനിമേഷൻ്റെ എലിമെൻറ്റ്സ് കാണാം. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈവ് ആക്ഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ആനിമേറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് ദിസ് ഫേമസ് ഹോളിവുഡ് filmmaker called Quentin Tarantino, and he has a famous movie called Kill Bill. Kill Bill എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാരൻറ്റിനോൻ്റെ ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. അതിൽ ദർ ആർ സർട്ടൻ സീൻസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വയലൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷോയിങ് ഇറ്റ് very realistically, he has shown it through animation. So there are many such films. Even some Indian films have followed that. ചില സീനുകൾ മാത്രം ആനിമേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ള അത് that is a something that has it's a kind of technique that has been followed by many films, including live action films. So there are some films which are fully animated. There are also live action films which use elements of animation. Now, the advantage of animation is the possibility of showing physically impossible feats. ലൈവ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വേറാസ് ആനിമേഷനിൽ നമുക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്, we can show whatever we like. Animation films are in certain ways similar to fantasy films. So that is again not completely true, because there are also very realistic animation films. But I think this is the idea why they say fantasy, because നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാൻറ്റസിയിൽ മാത്രം പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ആനിമേഷനിലും പറ്റും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. A couple of decades from the late 1920s is known as the American Golden Age of Animation. Walt Disney Studio popularized the genre, and films like Goofy and Donald Duck were huge hits. So early 1920s and 30s like American Golden Age of Animation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോളിവുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Walt Disney, and all of you are familiar with the work of Walt Disney, and some of the early works of Disney were Goofy, Donald Duck, etc. So those kind of animations were mostly for children, whereas now we know that there are much more complex and complicated animations for adults, especially today with the influence of Japanese style of animation and things like that. Other studios like Warner Brothers and MGM too joined the movement, and there was a flurry of animation films. Other important animation films are Animal Farm 1954, The Lion King 1994, Persepolis 2007, Up 2009, Coco 2017, etc. 3D technology revolutionized the animation filmmaking process, and many earlier films were re-released in 3D format. ഇതൊക്കെയാണ് some of the famous animation films. പിന്നെ 3D films എന്നിട്ട് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ 3D ടെക്നോളജി, ആനിമേഷൻ ടെക്നോളജിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഏർലിയർ ആനിമേഷൻ ഫിലിംസിനെ 3D ആനിമേഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് റിലീസ് ഒക്കെ പല സമയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Toy Story 1995 was the first 3D animation film. And there were other films like Wall-E 2008, Aladdin 2019, etc. So if you look at Hollywood, there are several animation films. Many of them are also released in 3D, especially nowadays. The first Indian animated film is The P Brothers 1934. So that is Indian എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും. And of course I think some of you at least may be familiar with this Malayalam animation film called O Fabi. It was very popular when we were children in the 1990s. It was released in 1993. Actually O Fabi is an example of a film where there is one fantasy character called Fabi,
ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പനെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഷോൺ ത്രൂ ആനിമേഷൻ, ബട്ട് ഓൾ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി live actors. So that is an example of an animation, of a live action film with certain elements of animation. Okay, so that is all about animation films. Now the next subgenre is film noir. Film noir literally means dark films in French. Noir means black or dark. It is marked by a mood of pessimism, fatalism and menace. വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് തന്നെയാണത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗ്ലൂമി മൂഡ്. പെസിമിസം ഗ്ലൂമി ആണ്. ഫേറ്റലിസം ഇസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് റെസിസ്റ്റ് ഫേറ്റ്, ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഡൂംഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഫേറ്റലിസം. ആൻഡ് മെനസ്, ദാറ്റ് evil is everywhere എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ evoked by film noir. It contains elements such as horror, stark lighting effects, frequent use of flashbacks and intricate plots. Some elements of horror are there. Horror is another emotion that is evoked by them, by these films. These films are well known for their stark lighting effects. Light effects വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റാർക്ക് ആയിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന തരം ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നീക്ക് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാരറ്റീവ് ടെക്നീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ദേ ഹാവ് വെരി ഇൻട്രിക്കറ്റ് പ്ലോട്ട്സ്, വെരി complex plots. Film noir came into existence in the context of philosophical shifts in the world of literature and art in general during the first half of the 20th century. ഒരു 1950s വരെയുള്ള ആ സമയത്ത്, 40s 50s എസ്പെഷ്യലി, ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലും ഒക്കെ ചില ഫിലോസോഫിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഈ ഫിലിം നോർ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് നിഹിലിസ്റ്റിക് ഇന്നോവേഷൻസ് ലൈക്ക് ദാദായിസം ആൻഡ് ക്യൂബിസം. ദാദായിസം, ക്യൂബിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്മളുടെ കൺവെൻഷണൽ നോഷൻസ് ഓഫ് എസ്തറ്റിക്സിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആർട്ടിൽ. ആൻഡ് ദോസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ നിഹിലിസം. നിഹിലിസം ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി നെഗറ്റീവ് philosophical movement which doesn't believe in anything good, which doesn't believe in the traditional concepts like goodness, virtue, truth, all these things. So അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് there is no clear black and white, there are only shades of grey എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഡിൽ പോകുന്ന ഫിലോസോഫിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫിലിംസാണിത്. The prevailing philosophical trend of the time was existentialism. The term film noir was coined by the critic Nino Frank. Film noir developed in parallel to the emergence of absurd drama. So literature, absurd theatre, അതുപോലെ ഫിലോസഫിയിൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം, ഇതുപോലുള്ള ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. വേർ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം വാസ് ബേസിക്കലി എ ഫിലോസോഫിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വെയർ പീപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഹാഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പർപ്പസ്, ഗോഡ് ഗിവൺ പർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം. അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റാണ് എബ്സേർഡിസം. എബ്സേർഡ് ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി എബ്സേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എബ്സേർഡിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. അതിൻ്റെ എല്ലാം പാരലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന, സിനിമയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു മോഡാണ് ഫിലിം നോർ. നാച്ചുറലി ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയാസ് വെയർ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അബ്സേർഡിറ്റി. അപ്പോൾ അതുപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ട്രോപ്സ്, അബ്സേർഡിറ്റി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല, ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു മോറൽ, സ്ലൈറ്റ്ലി അമോറൽ ഓർ അമോറൽ ആംബിഗ്വിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരം ഫിലിംസാണ്. Heroes of film noir generally are persons with dark and cynical self, which is not always easy to understand. അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ ഹീറോസ് അല്ല, എല്ലാം നന്മ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല. ഫിലിം നോറിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഹീറോ എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. സംടൈംസ് ദേ ആർ ഡാർക്ക്, സംടൈംസ് ദേ ആർ സിനിക്കൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം. ദേ ആർ സംടൈംസ് മോർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് സർവൈവൽ ദാൻ വിത്ത് ബീയിങ് ഗുഡ്. They are anti-heroes rather than heroes in the conventional sense.
എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ നാരറ്റീവ് ഇസ് ഓൾസോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഫിലിം നോർ. അതുപോലെ നാരറ്റീവിൽ സാധാരണ ഒരു നാരറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ദർ ഇസ് എ ബിഗിനിങ്, ദർ ഇസ് എ മിഡിൽ, ദർ ഇസ് എൻ എൻഡ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രഷൻ, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് കുറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ ഈ ടെമ്പറൽ ആയിട്ട് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമാണ് കാണിക്കുന്നത്, കുറച്ച് പാസ്റ്റ് കാണിച്ച് കുറച്ച് പ്രസൻറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ, പിന്നെ കുറച്ച് പാസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നാരറ്റീവ് സ്ട്രീമിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും. The juxtaposition of seemingly disparate scenes creates a sense of continuity and a mood of darkness and despair. പല സമയത്തും ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സീന് തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഡിസ്പെററ്റ് സീൻസ് ആയിരിക്കും, അൺകണക്റ്റഡ് എന്ന് തോന്നുന്ന സീനുകളായിരിക്കും. അതിനെ ജക്സ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി തോന്നും. സാധാരണ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയിൽ, നാരറ്റീവ് സിനിമയിൽ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീനിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും. വേറെ ഈ ഫിലിം നോറിൽ പല സമയത്തും അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഒരു ജേർക്കി ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സീൻ ചിലപ്പോൾ ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മൂഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, അതിനെ കാണാനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ നാരറ്റീവ്ലി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ്, സീമിംഗ്ലി അൺകണക്റ്റഡ് സീൻസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൻ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് ഓർ ആഡ് ടു ദ ജനറൽ മൂഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡെസ്പെയർ. All these elements are a constant presence in the literature of the time, and it is natural that they found their way into films as well. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലും ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്ന പല എലിമെൻറ്റ്സ് ആണിത്. അത് ഫിലിമിലേക്കും കൂടി വന്നു എന്ന് മാത്രം. Film noir was heavily influenced by German expressionist cinema. German expressionism is a particular school of filmmaking that you will be learning about in another module. That German expressionism also heavily influenced film noir. A later version of film noir started to be known as neo-noir, which is a revival of the former. ആദ്യം ഒരു ഏർലി ടു മിഡ് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലിം നോർ പിന്നീട് ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി അതേ മോഡിൽ പക്ഷേ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലേറ്റർ ഒരു ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് ഫിലിം നോർ വന്നു. അതിനെ നിയോ നോർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നിയോ അഗെയിൻ മീൻസ് ന്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫിലിം നോർ പഴയ ഒരു ക്ലാസിക് മോഡാണ്, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പുതിയ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ നിയോ നോർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Some of the important noir films include The Big Sleep, 1946. I can't see this, I'm sorry, but I'm sure you can see this in your textbook. Mulholland Drive, Blue Velvet, etc. These are all Hollywood films. Then Mumbai Police 2013 and Anjam Padira 2020 are examples of this genre in Malayalam. But film noir എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻസിനെ ചിലപ്പോൾ നിയോ നോർ എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു. ആ ക്ലാസിക് ഫോമാറ്റിനെ, ആ ക്ലാസിക് ജാണ്ടറിനെ ആണ് നമ്മൾ ഫിലിം നോർ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി ഡാർക്ക് ഫിലിംസ്, പെസിമിസം, ഫേറ്റലിസം, മെനസ്, ഈവിൾ, കൈൻഡ് ഓഫ് മോറൽ ആംബിഗ്വിറ്റി. പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആർ almost always anti-heroes rather than heroes, അങ്ങനെയുള്ള, and also influenced by all these existentialism, art movements like Dadaism and Surrealism, literary movements like theatre of the absurd, etc. Next we have expressionism. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സംഭവമാണ് എക്സ്പ്രഷനിസം. എക്സ്പ്രഷനിസം ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് തിയറി എമേർജ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ഫിയർ ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് കെയിം ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ പെർസീവ്ഡ് ഇർറെലവൻസ് ഓഫ് റിയലിസം വിത്ത് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നതിന് ശേഷം അതുവരെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ടെക്നിക്കുകൾ, അതുവരെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നതിന് ശേഷം അതേ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഫോട്ടോസ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ റിയാലിറ്റി മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ പെയിൻറ്റിങ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് വന്നു. സോ ദെൻ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ടു ചാലഞ്ച് ദെംസെൽസ് ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ടു
present themselves in a different way. So painters arrived at expressionism by questioning the one-to-one relationship between the image and reality. അപ്പോൾ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ, അതായത് റിയാലിറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഇമേജിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല വേണ്ടത്, വേറൊരു രീതിയിൽ ഇമേജ് റിയാലിറ്റീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ്. കാരണം പഴയ മോഡൽ ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്ത് കാണുന്നു അത് അതേപോലെ ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് മച്ച് ബെറ്റർ. ദെയർ ഫോർ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് റിയാലിറ്റി, നോട്ട് ജസ്റ്റ് portray reality, not just copy reality, but you have to express reality in a completely different way. The movement originated in Germany. The expressionists were forced to devise new images to represent reality as they understood it. അപ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ത് കാണുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ആ റിയാലിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പുതിയതരം ഇമേജസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. This process of thinking is reflected in German expressionist films. As I said earlier, there is a certain style of filmmaking called German expressionist cinema. They were influenced by this particular strand of art history. പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് എക്സ്പ്രഷനിസം. അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതായിരുന്നു. അത് ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. The dislocation between the image and the reality is apparent in expressionist cinema. എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് സിനിമയിൽ റിയാലിറ്റിയും ഇമേജും തമ്മിൽ ഒരു വളരെ ക്ലിയർ ആയ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ല. പല സമയത്തും റിയാലിറ്റി എന്താണോ നമ്മൾ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കില്ല ഇമേജ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കൺവേസ് മേ ബി സം ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഓർ സം ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി, ബേസിക്കലി an expression of that reality. In other terms, what they were seeking was an objective correlative to give expression to their ideas and feelings. അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ആക്ച്വലി യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി ദിസ് ഇൻ യുവർ ക്രിറ്റിസിസം പേപ്പർ. This is actually a concept that is brought about by the literary critic T.S. Eliot യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായ, വെദർ യു ആർ എ പോയറ്റ്, വെദർ യു ആർ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ബേസിക്കലി യു വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സർട്ടൻ ഇമോഷൻ ഇൻ യുവർ audience or in your readers, in your viewers or your readers, you want to create a certain kind of emotion. So rather than saying this is the emotion I want to convey എന്നുള്ളത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയി കാണിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും what you do is you use a certain kind of formula. Formula is a word that Eliot uses, but basically you use certain symbols, certain colors, maybe സിനിമയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ certain kind of music, certain kind of colors, certain kind of images come together and they will create a certain kind of feeling in the viewer. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും നല്ല മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it creates a certain kind of feeling. It can be romance, it can be happiness, all those things. Whereas if you show something very dark and you show very thrilling kind of music, you have that ഈ thrilling music എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി മ്യൂസിക്കിന് ത്രില്ലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ല. ബട്ട് എ certain kind of music we have come to associate it with thrillingness, with thrill. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes an objective correlative to evoke the feeling of thrill in the audience. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില കോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലതരം ഇമോഷൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. These films try to portray the emotional and psychological state of the characters and ignores physical reality. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലി വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ഈ ഫിലിംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. റാദർ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ആവണമെന്നില്ല, പ്ലോട്ട് ആവണമെന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റാദർ ചില മൂഡ് കൺവേ ചെയ്യുക, ചില ഫീലിങ്സ് കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Examples are The Cabinet of Dr. Caligari 1920,
From Morn to Midnight 1920, Destiny 1921, Nosferatu 1922, and Metropolis 1927. Early films are. These are some of the important expressionist films. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ജർമ്മനി ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് സിനിമ ഇൻ അതർ പാർട്സ്. And these are some of the, this is the main point, that rather than portraying reality exactly as it is, the filmmakers are trying to convey certain feelings, certain emotions, etc. Next, historical films. What we find in historical films is a historical enactment of actual events. Invariably, fictional elements also will be present in such films. They focus either on major historical events or persons. Usually, the celebration of an event or person happens in them. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ആക്ച്വൽ ഇവൻസിനെ ഇനാക്ട് ചെയ്യാം. അത് ആക്ച്വൽ ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചാൽ അത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയി മാറും. അതിന് പകരം ആക്ച്വൽ ഇവൻറ്റ്സിനെ കുറച്ച് ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കഥ പോലെ ആക്കി ഇനാക്ട്, മറ്റാൾക്കാർ അത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമായിട്ട് മാറുന്നത്. ചില സമയത്ത് അത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് all historical films will also have some fictional elements. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി പറയാനുള്ളതല്ല, ഹിസ്റ്ററീനെ കഥയായി ഫിക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ചെയ്യണത്. Certain historical films attempt to critique historical developments. എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററീനെ അങ്ങനെ തന്നെ, റിസീവ്ഡ് ഹിസ്റ്ററീനെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണതാവണമെന്നില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഹിസ്റ്ററീനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, ചലഞ്ച് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാവാം. ഡ്രാമറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദീസ് ഫിലിംസ്. അപ്പോൾ നടന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റിനെ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, തീരെ ഡ്രമാറ്റിക് അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസിൽ നടന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും സംഭവിച്ച, ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Some historical films are filmed in the same place where certain incidents had occurred. ചിലത് ശരിക്കും റിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഫിലിം ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. വേറെ പല, ബട്ട് മെനി അതർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ആർ ഫിലിംഡ് ഇൻ സ്റ്റുഡിയോസ്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് യൂഷ്വലി ഗോസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് ദീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ്, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ എക്സാക്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ദാറ്റ് ദേ വോർ, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ്ഡ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ദേ സ്പോക്ക്, ദ കസ്റ്റംസ്, പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സെറ്റിങ്സ്, everything has to be perfect. So a lot of research usually goes into historical films to show the things exactly as they were during that particular historical period. അപ്പോൾ കഥ ഫിക്ഷണൽ ആയിരിക്കാം, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ എന്നാൽ there is a lot of historical detail also involved. Historical films are also made to put across certain agenda which could be cultural or historical. ചില സമയത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവാം, ഹിസ്റ്ററി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Some of the significant names in the long list of historical films include Schindler's List 1993, Cleopatra 1963, Jodha Akbar 2008, Lawrence of Arabia 1962, and Gandhi 1982. These are some famous historical films. Schindler's List is about Holocaust. It's about a person, an industrialist in Nazi Germany who tried to save a lot of Jews. Cleopatra is obviously about Cleopatra, the Egyptian queen who fought against the Romans. Jodha Akbar, you know, it is an Indian film. It is about king, the Mughal king Akbar and his princess Jodhabai. So like that, there are many films. In Malayalam,
കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ 2009, 1921, 1988. 1921 ആണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഇറ്റ് വാസ് released in 1988. Celluloid 2013. These are all examples of historical films. പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് 1921 ഉണ്ടായിരുന്ന മാപ്പിള ലഹളയെ പറ്റിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഫിലിംസാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ്. Something very connected to historical films is mythological films. That is our next subgenre. Mythology has always been a popular thematic source for films. Mythologies are known stories offering no element of surprise. However, they reinforce religious faith and moral tenets. മിത്തോളജിയിൽ നിന്ന് പല സമയത്തും സിനിമയുടെ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മിത്തോളജിക്കൽ തീംസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പല സമയത്ത് സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ പലപ്പോഴും എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ മിത്തോളജീസ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് യു എനി ട്വിസ്റ്റ് ഓൺ ദോസ് മിത്തോളജീസ്. ദേ ആർ ഷോയിങ് യു വെൻ പീപ്പിൾ were watching Mahabharata and Ramayana on Doordarshan, they were not watching to learn something new. They were not watching to be surprised, but rather they wanted to view the ഫെമിലിയർ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ മിത്തോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്ലാസിക് മിത്തോളജിക്കൽ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് അല്ല, റാദർ ഫെമിലിയർ സ്റ്റോറീസ്, ഫെമിലിയർ പാറ്റേൺസ്, ഫെമിലിയർ തീംസ് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും മിത്തോളജിക്കൽ ഫിലിംസ് റീഇൻഫോഴ്സ് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് മോറൽ ടെനറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്, വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഐഡിയാസ് പലപ്പോഴും ഈ മിത്തോളജീസിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത്. പല സമയത്തും മിത്തോളജീസ് മോസ്റ്റ് മിത്തോളജീസ് ആർ based in some religion. Some are based on extinct religions like the Greek mythologies, Roman mythologies, etc. And many are based on religions existing even today. So definitely ഒരു religious faithനെ reinforce ചെയ്യാൻ mythologies സഹായിക്കാം. Mythological films provide the ordinary viewer with reassurance on the ways of the world. അപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയ കഥ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതി പറഞ്ഞ ഒരു റീഅഷ്യൂറിങ് കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, the hero or the god will come and defeat all the demons or the evil people. So there is a kind of reassurance given to the ordinary people that everything, no matter what suffering people may go through, no matter what horrible things may happen in the world, ultimately everything will work out well എന്നുള്ളത്. So mythological films are often familiar stories told in familiar ways. സ്റ്റോറീസും ഫെമിലിയർ ആണ്, അത് കാണിക്കുന്ന രീതിയും പലപ്പോഴും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. Indian cinema has a rich tradition of mythological films, beginning with Phalke's Raja Harishchandra, 1913, one of the earliest films. First, ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫാൽക്കെയാണ്. ഫാൽക്കെയുടെ രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സത്യത്തിന് ഒരുപാട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാക്കിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര. അയാളുടെ കഥ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യൻ തീം വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ആയിട്ടുള്ള രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിത്തോളജി ആസ് ഇറ്റ് റിസോൾവ്സ് Mythology has always been popular because it resolves the moral uncertainties of common people. സാധാരണക്കാർക്ക് മോറൽ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് മിത്തോളജി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യും, വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് തരും. റൈറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് പ്രിവെയിൽ ഓവർ റോങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും. Examples of mythological films include Troy 2004, Oedipus Rex 1967, 300 2006, The Ten Commandments 1956, etc. In Malayalam, films such as Harishchandra 1955, Snabaka Yohanna 1963, Srirama Pattabhishekam 1962, etc. are examples. ഇതൊക്കെ mythological filmsന്റെ examples ആണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലുള്ള പല mythological filmsും ആണ്. So that is about the next subgenre, which is mythological films. I think we can stop here for now and continue in the next video, in the next class. Thank you.